হ্যাঁ ফ্রেন্ড, যে যেখান থেকে ভিডিও দেখতেছেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতেছি আজকে শনিবারের দিনের ভিডিও। সো দেখা যাক আজকে বার্গেন সিটিতে আপনাদেরকে কি দেখানো যায়। তাহলে চলুন দেখা যাক আজকের ভিডিও। আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন, সাথেই থাকুন। আজকে বার্গেন সিটিতে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের প্রতিবাদে আজকে একটি সভা হইতেছে। সো was attacked on railway station Kramatorsk. আজকে রোদ উঠেছে বার্গেন সিটিতে, অনেক মানুষ। সো অনেকদিন পর রোদ। সো সেটাই আপনাদেরকে আজকে When the first election was stolen, maybe there was another stolen election before that, but at least in this year there was first huge protest against আবারও সে পুরোনো দিন আসা শুরু করছে। সো আপনাদেরকে বার্গেন সিটিটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো।